In inima unui imperiu care se intindia de la portal venii pana la tarmural Egyptialui, intro epoca in care female erau considerate simple pioni pe tabara politica a barbatiller, o tenara de origin Ukrainiana a reusit esse scrio pagina de istori care va fi studiata secol la rand. Vorbim despre Hürrem sultan, Femeia care a trecut de la statutul de sclava la sea mai influenta consorta Imperiului Otoman, Shimban pentru tot dona fata politiciai, culturiai si societatii dinasile timperi. Sine a fost cu adevărat Hürrem? O simpla concubina care avut noricul sa captis attentia unui sultan? Sau o stratega de geniu care intel ca, intrun labyrinth al puterii plin de intrigi si Trădării, singura cale de superviatur si de ajungen varf este prin calculul res si prin sacrificii moral? Nascuda sub numele de Anastasia Lisovskaya intro family de priodi ortodoxi, destinul ei a fost pesitluit inca din copilării. Intro perioda marcata de razboi si incursiuni tatare in Europa de Est, tenara Anastasia a fost capturata si dusa in captivitate, pentru a fi vandat mai tarziu ca sclav in pietel de sclavi din Crimea. De asi, drumul ei a condiso spre capitala Imperiului Otoman, Constantinopol, undea intrat in Hermel Imperial, un mic univers al puterii, al plasrler si al pericoliului, unde fiecare pa putea fi ultimul. In acest mediu ostil, plin de femii ambitios si rivali nemelosi, Hürrem a reusit sa nu dor superviatiasca, sa prosper. Prin intelligenta sa escutata, prin charisma sa iesita din comen si prin o abilitate rara de a intellig psychologia sealer din jur, ea a reusit sa atraga attentia sultanului Suleiman cunoscut drept, magnifical, anul dintre cei mai mari conducători din istoria Otomana. Relatia lor a deposit ora simpla connexion physica, transformandu se intrun parteneriat de facto, in care Hürrem a devenit confidenta, conciliara si, in seal dinama, sea mai importanta persona din viata sultanului. Dar ce preta platit Hürrem pentru aceasta ascension spectaculosa? Pentru a ajunge de la statutul de obiect de placera la cel de sea mai influenta femii din imperiu, a fost nevoida sa faca compromisuri moral care ar soca multi dintre noi estasi. A eliminat revelii politici, a inrat in jocuri de putura crude si nemilos, si a folicit informatial ca arma pentru asi asigura positia. Trădării nu a fost dor o anilta pentru ea, a devenit o adevărata arta, un mecanism essential de superviatur si ascension intrun univers in care loyalitatea era un concept relative. Suface ca povestea lui Hürrem sultan sa fiatat de captivanta si relevanta estasi? Este o lecti despre cum puteria pot fi dobandita si mentenuta caer si in conditii extreme, decadero femii intro societate profund patriarala. Este o explorer a sacrificialer moral pe care o aminii sunt dispusi sa la faca pentru asi atinge obiectival. Este o reflecti asupra modului in care puteria corporeaza si transformand victime in superviatuatori, iar superviatuatori in stepani. In acest episode, vom explora fascinanta poveste Hürrem sultan, descoperând strategile, intragile si compromisural care io permis sa domini unul dintre cele mai puternis imperii al lumii. Vom analyza, pretol Trădării, nu dor ca mechanism de putera, ca paradigma a superviaturii intrun mediu ostil. Vom încerca sa intelligem cum o femii de rand a reusit sa les o amprenta atat de profunda asupra istoriei, sice lectii putem extrage din povestea ei pentru a intellig mai bine dinamica puterii in oris context social sau politic. In sipo călătorie încercat pentru a descoperi cum o femii a reusit sa domini unul dintre cele mai puternis imperii al lumii prin strategii si compromisuri care o schimbat cursul istoriei. Draga spectatorul. Verifica dacă este inca abonat la canal. Uneori, aboneria pot fi anulata automat, asa cae bine sa verifici din cand in cand. Profita de ocazii si divino membru al canalului. Ca membru, via beneficii incredible, cum ar fi visionaria contenutului nostru fără reclam. In plus, poti sustin munca noastră devenint sponsor al canalului cu un a multimim. Ajutorul tau ne permite sa investim in instrument mai bun sa ridicam calitatea productii contenutului nostru. Alăturitii nua in aceasta călătorie si fa part din comunitatea noastră. Si spuneni in comentarii din ce oras asculti aceasta poveste si ce ora este acolo acum.
In inima unui imperiu care se intindia de la portal venii pana la tarmurali gyptului, intro epoca in care female erau considerate simple pioni pe tabara politica a barbatiller, o tenara de origin Ukrainiana a reusit esse scrio pagina de istori care va fi studiata secol la rand. Vorbim despre Hürrem sultan, Femeia care a trecut de la statutul de sclava la cea mai influenta consorta Imperiului Otoman, Shimban pentru tot dona fata politicii, culturiei si societatii dinasil timperi. Cine a fost cu adevărat Hürrem? O simple concubina care a avut noricul sa captis atenția unui sultan? Sau o stratega de geniu care intel ca, intr-un labyrinth al puterii plin de intrigi si Trădării, singura cale de supraviețuire si de ajunge în varf este prin calculul ris si prin sacrificii moral? Nascuda sub numele de Anastasia Lisovskaya intro family de priodi ortodoxi, destinul ei a fost pesitluit inca din copilării. Intro perioda marcata de razboi si incursiuni tatare in Europa de Est, tenara Anastasia a fost capturata si dusă in captivitate, pentru a 5 anduta mai tarziu ca sclav in pietel de sclavi din Crimea. De asi, drumul ei a conduso spre capitala Imperiului Otoman, Constantinopol, undea intrat in Hermul Imperial, un mic univers al puterii, al plasrler si al pericoliului, unde fiecare pa putea fi ultimul. In acest mediu ostil, plin de femii ambitios si rivali nemelosi, Hürrem a reusit esse nu dor supravietuiasca, cis prosper. Prin intelligenta esse escutata, prin charisma esse iesita din comen si prin o abilitate rara de a psychologia sealer din jur, ea a reusit esse atraga atentia sultanului Suleiman cunoscut drept, magnifical, anul dintre cei mai mari conducători din istoria otomana. Relatia lor a deposit ora simpla conexion physica, transformando se intr-un parteneriat de facto, in care Hürrem a devenit confidenta, conciliera si, in seal dinama, sea mai importanta persona din viata sultanului. Dar ce preta platit Hürrem pentru aceasta ascension spectaculosa? Pentru a ajunge de la statutul de obiect de placera la cel de sea mai influenta femii din imperiu, a fost nevoida esse faca compromisuri moral care ar soca multi dintre noi estasi. A eliminat revelii politici, a inrat in jocuri de putera crude si nemilos, si a follicit informatial ca arma pentru asi asigura positia. Trădării nu a fost dor o anilta pentru ea, a devenit o adevărata arta, un mecanism essential de supraviețuire si ascension intr-un univers in care loyalitatea era un concept relativ. Suface ca povestea lui Hürrem sultan se fi atat de captivanta si relevanta astasi? Este o lecti despre cum puteria pot fi dobandita si mentenuta caer si in conditii extreme, decadero femii intro societate profund patriarala. Este o explorer a sacrificialer moral pe care o aminii sunt dispusi se la faca pentru asi atinge obiectival. Este o reflecti asupra modului in care puteria corporează si transforman victimil in supravietuitori, iar supravietuitorii in stepani. Sa eni intoarsum in timp, cu cativa decenii inaint ca numeli de Hürrem sultan sa cries valuri in Imperiul Otoman. In Michael sat rahatan, din actuala Ucraina, intro family de priodi ortodoxi, sa nascit in jurul anului 1502 o fata pe care provinciei o numito Anastasia Lisovskaya. Era o epoca tulber pentru Europa de Est, unde meril imperii se luptau pentru suprematie, iar granatelli erau ca nist roria dansi si periculos, traversable dor de cei curajosi sau naintelepti. Anastasia a crescut intr-un mediu modus dar plin de invaditura, la fel ca si provinciei, care o indrama in călătoria spirituala si intellectuala. Nu stia inca ca destinul avia planuri cu totul diferit pentru ea. Planuri care vor smulge din confortul copilarii sio vor arunca intro lum complet strana. Intro diminiata de toamna, canceril era gri si amenentator, o banda de tataria navalit in saddle ei. O fost minute de house, de typi de disparer, de resistenta zadarnica. Printre prisonieri luadi la intemplar de cater hordil nomade, sa a flat si Anastasia, abia adolescenta, cu ocii plini de tema si nesiguranta. Lumia pe care o cunastia se sferamasin bucati, iar in local ei se ridica o realitate cruda si nedriapta. Drumul spre Crimea a fost un calvar, o călătorie lunga si obositor, in lanturi, sub un sor arzadier, cu putina apa si mai putina hrana.
A fost o perioada de transformar fortata, in care tenara Anastasia a fost nevoida sa invit reparte, sa ascult sa superviatuiasca. A invitat limba tatara, a observat obisiral lor, a intel ca in asis new universe, puteria nu vine din forta physica, ci din habilitatia de a city o aminii si de a profita de opportunitatel carapar. In current, a agents in Crimea, in famoisel piet de sclavi din Kaffa, unde mi de oameni erau venduti ca marfa. Asi, frumucidia ei naturala si intelligenta ei ascunsa o atras attentia unui commerciant Otoman. Siva in ochii anastasiae, australiacier care nu peria complet stinsa de sufferent, la facet pe assist omsa o veda my multiple decat pe un simplu obiect. A platit o summa considerabila pentru easia duso la Constantinopol, capitala imperiului Otoman, unde se invardia ocu total alta lum. Intraria in Hermel imperial a fost un soc si my mare. Palatal topcopy era un labyrinth de sali, grainy si camera secrete, unde zisi de femii tria in conditiae de lux relative, dar rau in chis intro luma steptand sa phi elise. Ficer femii via properlii stepteri, temeri si scheme. Hermel era un mic stat in stat, o societate microcosmica cu properlii legii, urarii si reguli nescris. Anastasia, acum redenumita Hürrem decatur Stepanii ei, a intels immediate ca, daca voia sa superviatiasca, a via nevoi de multiple decat de frumucit. A inciput sa invit limba turca, sa studies coronal, sa inteliga ritualural si etiqueta de la court. A observat cum cellulalt femii se comporta, sine era favorita sultanului, sine isi fagui desmanii, sine erau aliati potentiali. A invitat sa citiasca immodial, sa anticipis mascaral, sa phi maru cu un pa inantia cellulalti. Prima ei provocar a fost sasi escunda intelligenta si ambitia. Intr un harem unde female erau evaluate in principal dupa capacitatia lor de a placia barbatiller, o femii pria intelligenta putia phi perceputa ca o amenenter. Hürrem a invitat sasi mascis genial sub o fatata de supunera si innocenta. A fost o actrita nascuda, falacindu si charisma si pharmacal pentru a castiga aliati si a desamorsa suspicional. Primii posi in asiasta lum periculosa o fost cu adeverat grey. Hürrem attribuit sa duvdiasca ca nu este doro simpla sclava, cio femii cu valoer reala. A inciput sa scri poesiae, sa compuna musica, sa disvoltabilitati artistis care o differencio de cellulalt femii. Canda avat occasia sa conte in fata unor membri ai curtii, talental ei a fost remarcat. A intel ca, intro lum unde female erau trotate ca obiect, creativitatea putia phi unelt pentru ati affirma personalitatea. In a celesi timp, a inciput sa construiasca o riti de alliant. A gasset o priatina in slujnica ei sea mi loyala, care ia devenit confidenta si spinal personal. A observat cum functionisa ieraria din harem si identificat personel care avo influenta a super decisiler. A invitat sa offer caduri strategis, sa faca misi favoriuri care ar phi putut phi returnate inviter cu de banda. Dar nu tot lucrarile erau sub controlul ei. Hürrem attribuit sa invit sa navigis si in zonili întunecate al puteriae. A assistit la jocuri murder, la conspiratiae, la eliminaria rivalilor prin otravuri sau producer in disgredi. Avazit cum femii care paro puternus o fost doberate de o singura gracila sauda o alianta mi puternica. A intel ca in asis labyrinth, ficer pa trebui calculat cu attendi, ficer cuvent cantarit cu grigia. Intro no apti, in timp ce medita intr uncult lanistit al gradiniler Hürremului, Hürrem a realizat siva fundamental. A intel ca puteria reala nu venia din positia pe care o occupy, ci din controlul pe care il avea supra informatii. Female care stiau cese in tampla in spitel senii, care avo aches la secret si planuri, erau seal care supervietuio. A inciput sa ascult mi attent, sa memories conversatiae, sa intelliga ritalil de putera care se intendo dincolo de peridii Hürremului. Astfel, mic sclava capturata dintrun sat indepartata inciput transformaria in stratega de geniu. Nu era o transformar usora, a fost plina de durera, compromisuri si momenti de disparare. Dar ficer obstacle pe care la deposit ia dat mi multa putera si mi multa intelleption. Cu ficer z petricuta in assist mediu hostil,
Hürrem divinia my puternica, my calculata si my pregătește-te pentru momentul in care destinal iiva oferi ocazia sa shimp cursul istoriei. Darda undea extras asiasta tenara femii forta si intelligenta necessara sa naviges intr un labyrinth al puteriei? Su sa intamplat in suffultul ei in asil ani întunecate, care ia permis sa transforma sufferenta intr un instrument de superviatur si apoi de dominati? Raspuntural se afla in următoria parta povestii sale, can vom explora cum reusit Hürrem sa atraga atenția celu mai puternicom al Imperiului sa incipa ascensiunia sa fulgisator. In palatal top copy, unde puteria se intindia ca o panza de piangen din inima sultanului spre seal mai indeparte culturii al Imperiului, o nua forta incipia se conceries. Nu era vorba de o nua legion de soldati sau de un nu vizier promovat de la court, ci de o femii pe care multi o subestimo initial, Hürrem, sclava care devenis treptat siva multiple decadatat. In acel moment, Sultanul Suleiman magnifical se afla in plina putera. Cunoscut pentru cucerul sale militar impresionant, pentru patronagel sau artistic si pentru capacitatea sa de a governa un imperii vast, Suleiman era un barbat obisnuit cu atenția femeilor. In hermel sau, zisi de femii concuro pentru favoarea sa, fiecare cu propriul sale arm de seducti. Anil se bazo pe frumusedia lor de încercat, altili pe talenteli lor musical sau poetis, altili pe abilitatea lor de a conversa intelligent despre politica sau religi. Hürrem, initial, nu parea a avea avantage evident fata de rivaleli sale. Nu era considerata sea mai frumoasa femii din Hürrem, si venis dintr-un mediu cultural complet diferit de cel Otoman. Dar Hürrem invitates lecția fundamentala in acest labyrinth al puteriei, nu era vorba dor de a fi sea mai bună, ci de a fi diferita. Intro lum plina de femii care încerca sa impresionis prin mestasuguri convenționali, alhea o cale neobisnuta, sinceritatea autentica. In timp ce celălalt femii încerca sa present o version perfecta, lipsita de defect, Hürrem nu se temia sasi arate vulnerabilitatea. Can safel Hürremului intrabato de ce per uniori trista, in loc sa minti sau sa cries o povest dramata, ea raspund cu modestai ca I lipsest familia sica uniori se simtsingura intro lumatat distrena. Asiasta sinceritatea surprins si, paradoxal, a captivat atenția sultanului. Muriel moment avenit in timpul unui spectacle organizat in Hürrem. Fiecare femia presentat un număr, ano canta, altili danso, altili cito poesiae. Canta venit randal lui Hürrem, in loc sa faca siva extravagant, ea cantat o melody populara din terra ei natala, cu o melancholy si o autenticitate care o impresionat pe toata lumea, inclusive pe sultan care assista la spectacle. Nu era o performanta calculata pentru a impresiona, cio expresi sincera a identitatiae sale. Intro lum de artifact artificial, authenticitatea a devenit sea mai rara si mai valorosa resursa. Strategia ei nu sa operat in sa asi. Hürrem intel ca pentru a mentin atenția unui om puternic ca Suleiman, avea nevoie de mai multiple decat de attracti physica sau de talenti artistis. Trebia sa divina o part indispensabilă a lumii sale. A incipat sa studies interesil sultanului, pasiunia sa pentru poezii, pentru arhitectura, pentru cuceriri militar. A invitat sa discuta despre acest subiect cu o intel si o intelligir care o surprins caer si consilierii mai experimentati ai sultanului. O data, can Suleiman discuta despre o nua campanie militara, Hürrem indrasnit sa puna o intraber care a demonstrat ca nu dor asculta, ci si gandis profund despre subiect. Excellentata, a spurs eacu modestai, nu cumva asiasta campanii ar putia intari position noastra invest, dar ar slabio in est? Asis commentariu nu dor ca ia atras atentia, cia castigat respectul sultanului, cara incipat sa o consult in mod regulat despre divers gestiuni. Sua facit ca relatia lor sa depacisca ora simpla connexion physica a fos transformaria ei dintro simpla concubina intro confidenta si conciliara. Intro societate unde barbatiae rar isi impartizo gandural si temral lor cu femii, Suleiman agasit in Hürrem o persona care I intelligia nu dor ambital, ci si anxietatal. Ea devenit un refugiu pentru el intro lum plina de presiuni si esteptari.
Influenta ei a super decisilor personale ale sultanului a crescut treptat. Can Suleiman era furios sau desnadajuit, Hürrem era saya care stia cum sal calmes cu cuvint potravite, nu prin flatirii gol, ci prin intelligeria reala a immodular sale. Cand el era copulsat de responsabilitate, il ajuda sa veda lucrările din perspectiva, amintindui descopirul mai mari ale domnii sale. O poveste spun ca, intro perioda can Suleiman era deprimat dupa o infrangere militara minora, in timp ce todi consilierii il incurajo cu discursuri triumphalistis, Hürrem ia spurs adaveril crud dar incurajator, excellenta ta este ca unmunt, o infrangere minora nu pot skimba in ultimia sa, ci dor face sa straluciasca my multiple cansorel va apra din nu. Asiasta perspectiva equilibrata ia rita sultanului incrediria in sign fara al descuraja. Pe misura ce influenta ei crestia, Hürrem attribuit sa navigis si in zone my periculos al puterii. Rivalali ei, in special Mahadivran Sultan, care era deja mama fiuli sel my mare al sultanului, o inciput sa o veda cape o amenenter reala. Intragile din harem eso intensificat, yar Hürrem attribuit sasi foliciasca tot abilitadil de superviatur pentru a proteja positia sa. A inciput sa construiasca alliant strategis. A gasset sprigen in randal unusular de la curd, care controlo exisal la sultan si avo proprul lor retil de putera. A cultivat relatii cu negastorii si artistii care vano la curd, obtenand informatii valeroes despre lumia din afra palacului. A cred un system de informanti care o to know la current cu tot cesi in tampla in partalascuns ale haremului si ale palacului. Dar pot sea my importanta alianta pe care construdo a fost cu file ei, memd, care sa nascit in 1521. A investit timp si energy in educatia si formaria sa, transformanduel intro figura importanta in viata palacului. Prin file sau, Hürrem a gasset o legatura directa cu vitoral imperiului si o baza de putera care transcendia rolul ei de simpla consort. In 1526, dupa ce a nascit an al doilia fiu, Salim, positia lui Hürrem a devenit si my solida. Can Mahadivran a nascit an al trilia fiu, Mustafa, rivalitatia dintre seal dua femii sa intensificat. Hürrem attribuit sa fi si my strategica, intelligan ca vitoral ei si al filer ei dependia de capacitatia ei de a assigura loyalitatia sultanului si de a diminua influenta rivale sale. Asient urban primeal semni ale, Prețului Trădării. Pentru asi proteja positia, Hürrem a inciput sa foliciasca tenisi de manipular psychologica, raspendens venuri controle despre Mahadivran, subminan treptat incrediria sultanului in ea nu a fost o lupta disguisa, cio campanii de lunga durata de denigrar strategica. A inciput sa suggeries, in mod subtle, ca Mahadivran ar fi capriciosa, ca ar fi o influenta negativa a supra fiuli ei Mustafa, ca ar avia loyalitati dubios. Assess tactici erau riscanti. Daca ar fi fost descoperite, ar fi putud duce la exil sau caer la mordia ei. Dar Hürrem stia ca in asis joc al puterii, in activitatia nu era o option. Fiecare z fara actiun era o z in care Mahadivran castigaturin. A intel ca, pentru a supervitui, era nevoi sa actionis my repit si my efficient decat revalii ei. O data, can Mahadivran a comis o gracila minora in educata de la curd, o gracila care, in mod normal, ar fi fost tricuta cu videria, Hürrem a assigurat ca asiasta gracila sa fi exagerata si presentata ca un sem de despret fata de traditil si autoritatia Otomana. A follicit assessed misi incident ca argumenti pentru a submina treptat positia rivale sale. Pe maser ce influenta ei crestia, Hürrem a inciput sa josun rol din ce in ce my important in decisial de stat. Nu facia asta direct, ci prin influenta sa supra sultanului. Can unvizire perpunia o politica pe care Hürrem o considera donator, isi philosia abilitadil de persuasion pentru ai skimba opinia sultanului fara ca assesta sase simpta manipulat. O poveste illustris a perfect asis punct. Can unconciliar a propos o taxa excessiva a suprapopulatii crestin din imperiu, argumentan caar adus venituri substantial, Hürrem a intervenit subtle. In temple unii conversatiae private cu sultanul, ea intrabat, excellenta ta,
Crisi ca uncoper care este construit pe frica si resentiment va resista my multiple decat anul construit pe loyalitate si recunastinta. Asiasta intraber ia facet pe sultan sa reflectes, yar in final a respins propuneria visiriului. Assest interventiae subtil o transformato pe Hürrem dintro simpla favorita intradavar putera in spatel tronului. Nu a devenit official unconciliar, dar decisial salavo impact la cel mai inalt nivel. A inciput sa fi consultata despre numeri importanti, despre politici intern si extern, caer despre campanili militar. Dar cum reusit sa trica de la statutul de obiect de placera la sea mai importanta consorta imperiului? Su transformar interiora a facet posibila asiasta ascension spectaculosa? Raspunctural se afla in următoria parta povestiei sale, can vom explora cum a devenit trădăria o adevărata arta pentru Hürrem sice preta platit pentru fiecare victory in lupta pentru putera. Pe măsura ce puteria lui Hürrem crestia in geometry progressiva, umbril lungi ale rivalilor se intendo pest tot in palatal top copy. Nu era vorba d'or de o simpla lupta pentru favoarea sultanului, ci de o battali existentiala pentru superviatur si pentru viitorul imperiului. In asis joc periculos al trădărilor si al aliantelor, Hürrem a devenit o maestra a strategiae, o artista a manipularii, o arhitecta a nului ordin in care Femeia putea divini o forta reala in politica Otomana. Primal mare obstacle in calia era Mahadevran Sultan, mama fiului cel mai mare al lui Suleiman, Mustafa. Mahadevran era deja o figura puternica in Hürrem, cu o positi consolidata prin maternitate si prin traditia care datia prioritate mammillor primilor copiae ai sultanului. Pentru oricine alținiva, Mahadevran ar fi fost un adversar de nainvins. Dar pentru Hürrem, care invitat sa veda slabitional in apparentel puteri, Mahadevran era o tinta calculata. Opportunia de subminare a lui Mahadevran nu a fost un attack direct si brutal, cio campani de lunga durata, condusa cu precisi chirurgicala. Hürrem a intel ca pentru al invenge pe un rival care se bucura desprigen traditional si de loyalitatea unor membri importanti ai curtii, era nevoi de mai multiple decat de forta, era nevoi de rabdare, de intelligenta si de o intelligere profunda a psychologia humane. Primal pa a fost isolaria. Hürrem a inciput prin a submina treptat relatial dintre Mahadevran si alti femei din Hürrem. Folosind retoa sa de informanti, a raspandit informatiae controlate care sugero ca Mahadevran ar fi fost arroganta, ca ar fi vorbit de rau despre alti femei, ca ar fi avat ambitiae de a divini sultana in loc de simpla consort. Assests venuri, desi par marunt, o inciput sa cris fissuri in aliantil lui Mahadevran. Al doilia pa fost subminaria influentiae a suprafiul Mustafa. Hürrem a inciput sa placis idea ca Mahadevran ar fi fost o influenta negativa a supra educataii si formarii fiul a suggerat subtil ca Mahadevran lar fi projat pria multiple pe Mustafa, neagitanduel sa divina un lider puternic. In a celesi timp, Hürrem a investit reserve substantial in educatia filar memd si salim, assigurandu se ca vor fi pregătește pentru roluri de lider in Imperiul. O poveste din asiasta perioada illustriza genial strategic al lui Hürrem. Intro ocazii, Mahadevran a organizat un eveniment caritabil pentru sărăcii din Constantinopol, un gest care ar fi tribuit sai crească prestigial. Dar Hürrem, prin intermedial unor agenti discreti, a organizat un eveniment similar, dar multiple mai mare si mai bine organizat, offerând ajutor mai multor persoane si atragând atenția publicity si a sultanului. Nu a fost o acțiune directă de sabotage, cio demonstrati superiora a competentiae si generositatea. Culmia campaniae venit insa prin manipularia directa a sultanului. Hürrem a intel ca, pentru alpe Suleiman sase indepartis de Mahadevran, nu trebia saetes direct Femeia, sa cris impresia ca relatia dintre sultan si file sau cel mai mare ar fi fost affectada de influenta negativa a Mahadevran. A inciput sa suggeris subtil ca Mustafa, din causa influentiae mame sale, ar devenit capricios si nepregatit pentru responsabilital de vider sultan. Assess tactici o avat affectal dorit. Treptat, Suleiman a inciput sase indepartis de Mahadevran, yar influenta in Hürrem a inciput sa scada.
In 1533, Mahadevran a fost trimisa in exil la provincia Manisa, depart de centru puterii. Nu a fost o decizie brusca si brutala, ci un procès de indepartere treptata, care permis lui Hürrem sa pria controlul asupra Hürremului fără a crea o reacti violenta. Dar victoria asupra lui Mahadevran a fost dor prima paisa dintr-o tabla de sa multiple mai complexa. Adevărata amenințare pentru Hürrem si pentru viitorul Imperiului nu era Mahadevran, ci fiul ei, Mustafa, care era considerat de multi ca fiind mostenatorul natural al tronului. Mustafa era un tana charismatic, cu o reputati de lider militar capabil, si avea loyalitatea armadiei Otoman. Pentru al indeparta pe Mustafa de la tron, Hürrem attribuit sa jos un joc si mai periculos. Ea intel ca nu putea attica direct un print mostenator fără a provoca o criza majora in Imperiul. Soluția ei a fost ingenioasă, a început sa semnis o alianța secreta cu altidoi fi ai lui Suleiman, Bayezid si Salim, crând un front unit împotriva lui Mustafa. Dar cea mai importantă alianța pe care a construido a fost cu Maril Vizier Ibrahim Pasha, un consilier de încredere al sultanului. Initial, Ibrahim Pasha a fost un sustenator al lui Mustafa, vizandu-el ca pe cel mai potrivit mostenator. Dar Hürrem a reuzit sal castige de partii prin o combinatie de flatterii subtle, argumenti logis si, in seal dinama, amenințari subtle. Asi intervențial mai întunecate aspect al strategiei lui Hürrem. Pentru al convinge pe Ibrahim Pasha sase alături cauzii ei, Hürrem a dezvolut informații compromittător despre activitatil viziriului, suggerând ca loyalitatea lui fata de Mustafa ar putea fi percepută ca o trădare fata de sultan. Nu era o acuzati directa, ci o sugestii subtila ca Ibrahim Pasha ar putea fi persput ca avand loyalitate dubios. Dar pot sea mai controversită tactica folosita de Hürrem a fost folosirea informatii ca arma. Ea a construit o rete de spioni in tot Imperiul, care ofero informații nu dor despre revelii ei politici, ci despre vulnerabilitatea lor personal. Acest informații erau folosit pentru a santaja sau a blacma revelii, fortandui sase retraga din lupta sau sa divina aliati. O poveste canta din această perioadă relatiza cum Hürrem a obținut informații compromittător despre un alt consilier important, care era un sustenator al lui Mustafa. Folosind acest informații, ea la santajat pe consilier, amenințandu-el ca va dezvalui o afara extraconjugală dacă nu isi va retrage public sprijinul pentru Mustafa. Consilierul, temandu-se de scandal si de petiapsa sultanului, sa retras din lupta, slabând astfel poziția lui Mustafa. In 1553, după ani de tension si intrigi, Hürrem a reuzit sa obtinația isi doris, eliminarea lui Mustafa. In timp ce era intro campanii militara in Anatolia, Mustafa a fost chemat de tatal sau la un consiliu, unde a fost accusat de trădare si executat. Multi istorici cred ca Hürrem a jucat un rol crucial in acest eveniment, manipulandui pe sultan si pe consilierii si pentru al convinge ca Mustafa representa o amenințare reală pentru stabilitatea Imperiului. Dar victoria lui Hürrem a venit cu un preț urias. Eliminarea lui Mustafa a cauzat o criza majora in Imperiu, multi considerând ca execuția unui print mostenator era un act de barbarie. In plus, mordia lui Mustafa a rupt inima lui Suleiman, care a regretat profund această decizie in ultimii ani ai vietii sale. Dar pot cel mai mare pret pe care Hürrem la platit a fost cel moral. Pentru a ajunge în varful puterii, ea a fost nevoida sa faca compromisuri care ar fi socat multi dintre noi estazii. A tradat increderia sealer care credo prietini, a manipulat psychologic pe cei mai apropiati de sultan, si a folosit informatial ca arma pentru asi asigura posiția. Intro noapti, in timp ce reflecta asupra drumului ei spre puterea, Hürrem a stat in fata oglinzii din camera sa. In ochii ei nu avazit dor imaginaia femei care agencies in varful Imperiului, si umbril sealer pe care trades, vital pe care ludistracies, increderia pe care o pierdius. A realizat ca puteria pe care o dobândiz nu venia dor din inteligenta si strategia ei, ci din pretul human platit pentru fiecare victory. Dar ce preta platit Hürrem pentru fiecare victory si cum a affectato puteria accumulata prin trădare?
A fost asiasta putura o sursa de satisfacti sau o povara pe care attribuit sao port pana los farcitals illalor? Raspuntural se afla in următoria partea povestii sale, can vom explora cum Hürrem a trecut de la statutul de concubina la cel de sultana legala si cum a reusit sasi mentina influenta intro societate patriarala pentru decenii la rand. In vara anului 1530, in inima palacului top copy, sub praviria attenta a curtii Otoman, siva sensational essay intemplat, siva care nu mai fuzis vazit de pest dua secol. Sultanul Suleiman magnifical a facet o anunt care a socat intrigal imperiu, Hürrem, fosta sclava ucraniana, a fost ridicata la rangul de sodi legala, devenin prima femii care a statutul de hasiki sultan, prima sultana legala a imperiului dupa o pausa de 200 de ani. Nu era d'or o simple schimber de titlu, era o revoluti in structura puterii Otoman, o recunoaștere oficială a faptului ca o femii putea fi multiple decat simpla obiect de placere sau purgator de mostenire. Aceasta ceremonie a fost capodopera strategica a lui Hürrem, culminaria a dua decenii de munca assidua, de intrigi si de sacrificii. Prin acest act, nu sia consolidat dor propria positi, ci a schimbat fundamental natura relatii dintre femii si putera in imperiu. Prin casatoria officiala, Hürrem a transformat statutul sau de simpla concubina intro positi de autoritate recunoscuta, cu drepturi si privilegii care nu mai puto fi contestate. Dar aceasta transformar nu sa intemplat pest no apti. A fost un procès deliberat si metodic, care inciput prin schimberia perceptii publis despre Hürrem. Ea intel ca pentru a obtin recunoașterea oficială, avea nevoie de sprijinul nu doar al sultanului, ci al elite Otoman si, mai important, al poporului. A inciput prin proiect caritabil masiv, care o schimbat imaginia ei dintr-o intriganta calculata intro filantropa generosa. Intro perioda in care bolile erau raspendite si condicial de viata pentru sarasi erau mazir, Hürrem affinentat constructia a dua spitali mari in Constantinopol, anul pentru balnavii generali si altul special pentru femii. Assest spitali nu erau simple structuri medicale, dar center complex de ingregire, cu bitercesti, farmaciae si sali de studiu. Ea assigurat ca spitalelli erau disguise tutorer, indifferent de religi sau statat social, ungest care ia adus admiratia atata musulmaniler, cat si a crestaniler din imperiu. Dar proictil ei caritabil nu so operatai. Hürrem affinentat construiria a numeroes moschiae, scoli si fantani publis intuata capitala. Assest structuri nu dor ca o imbunitatit infrastructura oraciului, dar o cret locuri de intalnire pentru communitati, devenin symboluri ale generositatii si protectii sale. In special, complexul de clădirii din jurul moschiae hasiki sultan, construit inter 1538 si 1548, a devenit un model de architectura Otomana, cu scoli, by publis, piet si caer o biblioteca. Proictil ei caritabil o fost strategis, visin nu dor imbunitateria imaginii publis, dar si crearia unii retil de loyalitate in randal populatii. Prin assest actiuni, Hürrem a reusit sa optimus sprijinal o amaniler de rand, care vedo in ea o protectora, o femii care se gandia la cei mai putin noricosi. Acis sprigin popular a devenit un zid de protecti impetriva intrigilar curtii, care nu mai puto sa o ates fara a risca sa provoes o revolta publica. Parallel cu proictil caritabil, Hürrem a inciput sa josun rol din ce mai important in politica externa a imperiului. Nu facia asta direct, ci prin influenta sa asupra lui Suleiman. Intro epoca in diplomatia era un dominiu exclusive masculine, ea reusit sa divina o forta in spitel tronului, cu o perspectiva unica asupra relatelor international. Un exemplu notable al influentii ei in politica externa a fost in relatil cu Polonia, terra sa natala. In 1533, cantencional dintre Imperial Otoman si Polonia o escaladat, Hürrem a intervenit subtle. Ea suggerat lui Suleiman o aborder mai equilibrata, argumentan ca o relati pasnica cu Polonia ar adus beneficii economis pe termen lung. Sfacil ei a fost ermit, si untradat de pace a fost semnat, stabilind o perioda de stabilitate in region. Dar pot cel mai important impact al ei in politica externa a fost in relatil cu statil European. Hürrem a intel ca,
pentru a asigura stabilitatea Imperiului, era nevoie de mai multiple decât de forța militară, era nevoie de diplomatie si de alliant strategis. Ea inciput sa actionis ca un intermediar inter Suleiman si conducătoria europeni, folosindu si abilitatil de comunicar si intelligeria culturală pentru a crea canale de dialog. Intro perioada in care Europa Cristina vidia Imperiul Otoman cape o amenințare constanta, Hürrem a reuzit sa crise o imagine mai nuantata a Otomanilor. Ea subliniat aspectil culturali si intellectual al Imperiului, argumentant ca Otomanii nu erau doar cuceritori, si custozii unii civilizatiei sophisticate. Asiasta abordarea contribut la o mai bună intelligere interculturii, caer si in timpul conflictelor militar. Plan in turn, influenta lui Hürrem a fost la fel de semnificativa. Ea devenit conciliera de incredere lui Suleiman in chestiuni de politica interna, de la reform administrative la problemi sociali. Intro societate unde female raroriavo voci in afra Hürremului, ea reuzit sa divina o forta in guvernaria Imperiului. Un exemplu al impactului ei in politica interna a fost in reformil administrative. Suleiman a implementat o serie de reform pentru a moderniza sistemul governamental, iar Hürrem a jucat un rol crucial in proiectarea acestor reform. Ea a suggerat crearea unui sistem mai transparent de collector a taxelor, reducerea corruptiei si imbunătățirea serviciilor publice. Acest reform o consolidat administrarea Imperiului si o crescut popularitatea lui Suleiman. Dar pot cel mai important aspect al influentiei ei intern a fost in educația si pregătirea fiilor ei pentru succession. Hürrem a intel ca viitorul Imperiului dependia de calitatea liderelor care urmo sal conduca, si a investit resurse substantial in educația fiilor ei. Fiul ei cel mai mare, memd, a fost pregătit sa divina un lider militar si administrative capabil. Hürrem ia asigurat sa mai bună educati posibilă, studiant cu professori de renum din divers dominii, de la religie si filosofie la strategie militară si administrare publica. In plus, ia invitat arta diplomatiei si importanta mentenirii echilibrului inter diferitel grupuri din Imperiu. Fiul ei mai tana, Salim, a fost pregătit pentru un rol diferit. Diferit de fratel sau mai mare, Salim nu era considerat atat de talentat milita, dar Hürrem avazit in el alti calitate, rabdare, pragmatism si o intelligere profunda a problemelor intern al Imperiului. Ia offeret o educati centrata pe administrare, economy si drept, pregătindu-el sa divina un administrator efficient. Dar pot sa mai important electi pe care ia predato filar ei a fost arta superviatorii in politica otomana. Hürrem ia invitat sa fi vigilanti, sa intelliga jocural puterii sa fi gata sa faca compromisuria tunsi kend era necessar. Ea lui spurs, intr un palat unde fiecare pa pot fi ultimul, este mai important sa fi intelligent decat sa fi puternic. Puteria se pot pierd, dar intelligenta te pot salva. Pregătirea filar ei pentru succession a fost o strategie calculata pentru a asigura viitorul familiei ei si al Imperiului. Hürrem a intel ca, pentru asi mentin influenta după mortia lui Suleiman, avea nevoie de fidi ei puternici si bine pregătiti, care sa poata sustin mostenirea ei. In 1543, mem de murit subit la varsta de dor 22 de ani, lazandui lui Hürrem dor pe Salim ca mostenitor. Asiasta pierdera fost un levatura durerosa pentru Hürrem, dar ea nu sa lazit coplecita. In shim, sia redirectionat tot energile pregătindu-el pe Salim pentru rolul de viitor sultan. In 1545, Hürrem a nascut un alt fiu, Bayezid, dar, spre dezamăgirea ei, Bayezid nu a avut a celisai potential ca fratii si. Hürrem a intel ca Salim era acum mostenatorul principal si a investit total in pregătirea lui. Dar pregătirea lui Salim pentru succession a fost dor jumătatea battaliei. Hürrem attribuit sa asigur ca niciun alt contender nu va eminenta posiția fiul ei. Ascient irvan din nu strategile de eliminare a rivalilor. Rivalul principal pentru Salim era fiul lui Mahadevran, Mustafa, care era considerat de multi ca fine mostenatorul natural al tronului. Dar, după cum am văzut in partie anteriora, Hürrem a reuzit sal indepartis pe Mustafa prin intergile sale. Dar Mustafa nu era singural rival. Alti fi ai lui Suleiman, precum Bayezid si sahanger, puto representa aminantari pentru Salim.
Hürrem attribuit sa navigis in assest intrigi delicate, assigurandu ca salim remain mostenitoral principle, fara a provoca o crisa majora in Imperiu. In 1553, dupa cea indepartat pe Mustafa, Hürrem attribuit sase confront cu o nua provocare. Sihanger, sel mitana fiu al Louis Suleiman, era bolnav si considerate pria slab pentru a conduce. Dar Bayezid, sel mitana fiu al Louis Hürrem, incipia sa divina o figura puternica, cu ambitiae pentru tron. Hürrem a intel ca, pentru a evita un conflict inter fii, avia nevoi de o strategie care sa mentina pacia in family. Ea inciput sa pregătească Bayezid pentru un rol in gouvernaire, dar nu ca mostenitor principal, cica un important membru al familiae regale. Eaia spurs, tu nu vei fi sultan, dar vei fi unul dintre consilierii cei mai importanti ai fratelui tau. Asiasta este oppositi de putura si influenta, la fel de valorosa ca tronul in susi. Asiasta abordera permis Louis Hürrem sa mentina pacia in family, assiguran ca todi fii o roluri importanti in Imperiu, fara a cre rivalitati care ar putia submina stabilitatia. In 1558, dupa ani de munca assidua si de intrigi, Hürrem a reusit sa optina cia cia dorit, file ei salim a fost recunascut official ca mostenitor al tronului. Asiasta recunoastir nu a fost dor o victory personala pentru Hürrem, cisio skimber fundamentala in model in care female vedo rol lor in societate Otomana. Dar cum reusit o femii intro societate patriarala sa optina atat de multa putura sa mentina influenta ei decenii la rand? Su secreta avat Hürrem care ia permis sa domini intr un world unde female erau considerate simple pioni pe tabara politica a barbatiller? Raspuntural se afla in următoria parta povestii sale, can vom explora mosteneria lasada de Hürrem si impactul sau asupra Imperiului Otoman si a rolului femei in societate. In anul 1566, după saptezisi si doi de ani de domni impresionanta, Sultanul Suleiman magnificula incitat din viata in timpul unii campaniei militare in Ungaria. Mordia sa a marcat sfarcitul unii epici si incepitul unii noi period pentru Imperiul Otoman, o perioda in care Hürrem Sultan, acum fosta sa sodi si mama a mostenitoriului tronului, avia sa jos un rol crucial in assiguraria transitiei puteriei. Dar momentul mortiei sultanului nu a fost unul de panica sau de incertitudine pentru Hürrem. A fost culminaria a decenii de pregătire, de planificare strategica si de consolidare a poțitii familiei ei. Ea stia ca mortia lui Suleiman ar putea fi un moment de vulnerabilitate pentru Imperiu, in care revelii ar fi putut exploda hausul pentru a prelua puteria. De asia, ea lut majuri preventive pentru a assigura ca file ei, salim tu, va urca pe tron fara obstacle semnificative. Immediate dupa mortia sultanului, Hürrem a actionat rapid si decisive. Ea a organizat transportul trupului nainsufletit al lui Suleiman cater Constantinopol, assigurandu se ca ceremonial funerare vor fi organizate cu fast si demnitate, in conformitate cu traditil Otoman. In acelisi timp, ea a trimis messageri cater differite provinciae al Imperiului, anuntand official mortia sultanului si confirmand successiunia lui Salim II. Dar pot sea mai importanta misura pe care Hürrem a ludo dupa mortia sultanului a fost consolidaria contralului asupra Hürremului si a palaciului. Ea stia ca, in perioda de transiti, Hermul putea divini un centru de intriga si dissension. Prin urmare, ea a convocat o agenera tuturor femeiler din Hürrem, declarandulu ca vointa lui Suleiman era ca file sau, Salim, sai ers pe tron. Ea a subliniat ca oris incercare de a contesta asiasta decisi ar fi fost considerata trădare fata de amintiria sultanului si ar fi dus la pedept severe. Asiasta actiuna avat effectul dorit, majoritatea femeiler din Hürrem sio declarat loyalitatea fata de Salim si de Hürrem, recunoscandalu ca lideri legitimi ai palaciului. Dor cativa voci dissident so ridicat, dar asisti o fost rapid silite sase retraga prin combinatia de autoritate si eminentari subtle. Dar controlul asupra Hürremului a fost dor o parta puzzleului. Hürrem attribuit sa asigur si loyalitatea armadiei si a eliti administrative. Si intervine rol ei crucial in assiguraria tronului pentru file ei. Ea intel ca,
Pentru a prelua controlul Imperiului fără o rezistentă semnificativă, Selim avea nevoie de sprijinul armadiei Otoman, a fortiei principale a Imperiului. Pentru a obține acest sprijin, Hürrem a aplat la o strategie pe care o perfecționase de lungul anilor, combinația de amenințări subtle si promisiuni generoase. Ea a trimis mesageri către comandanții militari ci, reamintindulu ca Selim era fiul legitim al lui Suleiman si moștenitorul natural al tronului. In același timp, ea a promis o creștere a sodelor si o reducere a timpului petrecut in campanile militare, gesturi care o castigat sprijinul multor membri ai armadiei. Dar pot să mai importantă mișcare strategică a lui Hürrem in acest moment a fost eliminarea potențialilor rivali ai lui Selim. Cair dacă Mustafa fuzis eliminat cu ani înainte, existo alti membri ai familiei imperiale care ar fi putut contesta succesiunea. Printre acestea se numerau fratel vitreg al lui Selim, Bayezid, care avea propriul ambitii pentru tron. Hürrem attribuit sa naviges delicat in această situație, evitant un conflict deschis care ar putea slăbi Imperiul. Soluția ei a fost subtilă, ea a început sa isolis Bayezid, regicandui treptat influenta in palat si in armata. Ea a folosit ritoa sa de informanti pentru a monitoringa miscarul lui Bayezid, asigurando ca nu ar contact cu potentialii conspiratori. In 1568, după 2 ani de tranziti relativ lină, Selim II a fost încoronat official ca noul sultan al Imperiului Otoman. Ceremonia de încoronare a fost fastuoasă, cu participarea tuturor elite Otoman, si a marcat începutul unii noi eri pentru Imperiu. Dar desi Selim a urcat pe tron, influenta lui Hürrem nu a scazit, dimpotriva, ea a crescut ca mama a sultanului si ca conciliara de incredir. Intro societate patriarala unde rolul femeilor se limita in principal la sfera domestica, Hürrem a reusit sa mentina o influenta politica semnificativa, sfidin normial sociali al timpului. In timpul domniei lui Selim, Hürrem a continuat sa jos un rol important in politica otomana, desi pot mai discret decat in timpul domniei lui Suleiman. Ea a devenit o figura emblematică, un simbol al puteriei feminin intr un imperiu dominat de barbati. Posiția ei a fost consolidată de faptul ca Selim, spre deosebire de alti fii ai lui Suleiman, era profund atasat de mama si recunoscător pentru sprijinul ei de lungul anilor. Dar influenta lui Hürrem nu sa limitat dor la sfera politică. Ea a continuat se implies in proiectil caritabil si de constructi pe care lu incipius in timpul domniei lui Suleiman. Ea a finanțat construirea de noi spitali, scoli si moschii in divers parti al Imperiului, extenzandu si moștenirea materială si spirituală. Unul dintre cel mai notable proiect al ei in această perioadă a fost complexul de clădiri din jurul moschii Hasiki Sultan, care a fost extins semnificativ. Acest complex includia nu doar moschia, CISIO scola coranică, o baie publica, o fantana SIO piata, devenint un centru important de viata comunitară in Constantinopol. Dar pot cel mai important impact al lui Hürrem in timpul domniei lui Selim a fost in rolul eica mediator inter diferitel facțiuni din Imperiu. Intro perioada in care tensional dintre diferitel grupuri etnis si religios din Imperiu Cresto, Hürrem a acționat ca o forte unificator, promovant toleranta si intelligeria reciproca. Ea intel ca stabilitatea Imperiului dependia de capacitatea de a menține echilibrul dintre diferitel grupuri, si a folosit influenta ei pentru a preveni conflictil major. Intro ocasi, can tensional dintre musulmani si crestini dintr-o provincie importanta o escaladat, Hürrem a intervenit personal, trimitand o delegati sa mediis conflictul si assigurand ca drepturile ambelor grupuri sunt respectate. Mordia lui Hürrem in 1558 a marcat sfarcitul unii pentru Imperiul Otoman. La mordia sa, ea a fost înmormântată cu ceremoniae fastuos in complexul de clădiri pe care construs, devenând una dintre putinel femei din istoria otomană care o primit acest honor. Dar moștenirea ei a deposit multiple decat ceremonial funerare sau cladrul pe care lo construs. Ea a schimbat fundamental model in care female erau persput in societate otomană, discizând calia pentru o mai mare participare a femeilor in viata publica si politica. Înainte de Hürrem, rolul femeilor in societate otomană era in principal limitat la sfera domestica.
Female din elite puto avia o anumita influenta in cadrol haremului sau al familiae, dar rarori puto interveni direct in a facile de stat. Hürrem asfitted assessed norm, dovidin ca o femii putia fi nu dor o consort, cisi un conciliar important, o forta politica in propria driaptate. Impactal ei a suprastitutului femiler in harem a fos dio sebit de semnificative. Innate ea, hermal era un mediu in care female concuro pentru favoarea sultanului, iar statutul lor era in mare misura dependent de capacitatea de ai placia pe barbati. Hürrem a shimbat asis dynamism, demonstrand ca female puto avia o valoare independenta, prin intelligenta, cultura si abilitatil lor administrative. Ea accrete un new model pentru female din harem, model bazat pe merit si competenta, nu dor pe frumiacit sau pe capacitatea de a produce mostenatori. Asis model a fost ermit de mult femei din generatial ermitor, caro incipat se concentris pe desvoltaria abilitatelor lor intellectual si administrative, nu dor pe atrageria attentii sultanului. Dar pot cel mai important mostenier a lui Hürrem a fost schimbaria perceptii societatii despre femei si putera. Ea demonstrat ca puteria nu era un dominiu exclusiv masculin, ca female puto fi nu dor obiect al puteriei, dar si subiect care detino si exercita putera. Intro societate patriarala ca sea Otomana, asiasta schimbar a fost revolutionara. Ea descus calia pentru o mai mare participare a femiler in viata publica, desi asis prosea fost lent si incremental. In generatial ermitor, alti femei din elite Otoman, inspirat de exemplu lui Hürrem, o incipat sa jos roluri mai active in politica, in cultura si in societate. Dar impactal ei nu sa limitat dor la granatelli imperiului Otoman. Povestea lui Hürrem a călătorit in tot oriental mijloșu si Europa, devenint un symbol al puteriei feminin si al resistentiei la constrangere sociali. Intro lum dominata de barbati, ea reusit sase impuna ca o forta puternica, lazando emprenta durabila in istri. Dara meritat toata asiasta putera si influenta pretol platit prin Trădării si scheme? A fost schimbaria pe cara aduzo in imperiu sufficient de importanta pentru a justifica metadial pe care lui folicit pentru a obtin puteria? Raspunctural la assest intrabari complex se afla in ermitoria parta povestii sale, can vom explora diferitel perspective historis a supra lui Hürrem sultan si model in care figura ei a fost presentata in differite culturi si epici. Can privim inapoi spri figura lui Hürrem sultan dupa sinci secol, ne confrontum cu o dilemma fundamentala, care este adaveril historic din spatel legendiae? Asiasta intraber nu este dor un exercitiu academic, cio reflectar asupra modului in care construum narrativil historis si cum filtrum tricutal prin lentilel presentialui. Figura lui Hürrem a devenit un territoriu disputat inter historici, literati si artisti, fiecare adjacent propriul lor prejudicati si perspective in interpretaria vietii ei. In sursil Otoman contemporane cuea, Hürrem este presentata in mod differit, in functi de autor si de context. Chronicii official din timpul domnii lui Suleiman o descriu pe Hürrem ca pe o femii poasa si generosa, o consort dedicata cara influentat positive viata sultanului si a imperiului. Assest sur subliniasa proictil caritabil al ei, ralul ei in educatia filer si contributia ei la stabilitatea imperiului. In contrast, chronicle scries in timpul domnii filer ei sau a successoriler si o tendinta de a o presenta intro lumina mai critica. Assest sur subliniasa ralul ei in intragile de la court, eliminaria rivaler si influenta sa a supra politiciler imperiali. Un exemplu notabil este chronica lui Mustafa Ali, un historic Otoman din secolul al 16 care o descrie pe Hürrem ca pe o femii manipulator si a vita de putera, care subminat tradidial imperiului prin ascensiunia ei neobisnuta. Perspectiva occidentala asupra lui Hürrem a fost marcata de prejudicati culturali si politis. In Europa renastirii, unde Imperiul Otoman era adesi pers put ca o ameninter, Hürrem era frequent presentata ca pe o seducator periculosa, o femii orientala exotis si misteriosa care isi exercita influenta prin magi si farmec. Asiasta imagine a fost alimentata de relatari commerciantiler Europeni si de diplomatiler care visito Constantinopol, care adesi nu intelligio complexitatea culturiae Otoman. In literatura Europeana,
Hürrem a apparat audace ca un personage stereotypic, Femeia fatala care isi folis est pharmacal pentru a manipula barbati puternici. In Paisa de Tétru, Solomon et Roxelane, de Jean-François Regnard, 1673, Hürrem, numida Roxelane in Asiasta version, este presentada cape o femei calculator si nemelosa, care isi uside revelii pentru asi asigura puteria. In literatura Ottomana, insa, figura ei a fos trattata cu mai multa nuanta. Poetii si scritorii din perioda ei o audaci omagiat intelligenta si cultura ei, subliniind rawal ei in promoveria arteller si a literaturiae. Un exemplu notable este pomul Hürrem Sultan, de Baki, un faimos poet Otoman care a fost contemporan cu Hürrem si care a compus mai mult poem in onoaria ei. In arta, Hürrem a fost frequent representata in portraitil official ale curtii Otomane. Assest portrait o infidicisa cape o femei demna si eleganta, cu o expresi serioasa si intelligenta. In contrast, representaril European ale ei, in special din secolili al xvilia si al 18lia, o audaci o presenta cape o femei exotis si sensuale, cu o expresi misteriosa si seducator. In arta moderna si contemporana, figura Louis Hürrem a fost reinterpretata in diverse moduri. In pictura si sculptura, este audaci presentata cape un symbol al puterii feminin, o femei care reusit sase impuna intr un societate patriarala. In contrast, in unil lucrari micritis, este presentata cape o manipulator care sacrificat alti oamini pentru asi atinge obiectival. In media moderna, figura ei a fost popularizata prin serial TV, filme si cardi. Serialul tursesc, mutism usil, seclul magnific, care a fost diffusit inter 2011 si 2014, a presentat o version romanticizata a vietii ei, subliniind relatia ei profunda cu Suleiman si rawal ei positive in governaria Imperiului. In contrast, alti lucrari, cum ar fi filmul Roxelane, din 1919, o presenta cape o femei nemelosa si manipulator. Despital academic despre natura Louis Hürrem continua si estasi. Unii istorici o vad cape o femei puternica si intelligenta care reusit sa navigis intr un system patriaral si optina puteria prin meriteli ei. Altii o vad cape o manipulator nemelosa care folicit metode crude pentru asi elimina revelii asi asigura positia. O perspectiva interessanta este sea feminista, care vid in Hürrem un exemplu de femei care reusit sa optina putera intr un system care o excludia. Patrivit aces t perspective, acta unile ei, desi pot fi considerat nemilos prin standardil modern, trebui intellis in contextul unii societati patriarchal care oferia femiler putin optiuni pentru a obtin putera si influenta. O alta perspectiva este sea postcoloniala, care subliniza model in care figura Louis Hürrem a fost reinterpretata in functi de intericil politis si culturali ale diferitiler epici. Patrivit aces t perspective, imaginia ei cape o femei fatala in Europa a fost construta pentru a justifica perceptia imperiului Otoman ca o ameninter orientala periculosa. In tertia moderna, figura Louis Hürrem este audaci percepita cape un symbol al puterii feminin si al independenti. Este admirata pentru intelligenta ei, pentru influenta ei in promoveria arteller si educataii, si pentru rawal ei in scimberia statutului femiler in societate Ottomana. Asiasta imagine este in contrast cu model in care este percepita in unil culturi European, unde este audaci associata cu intriga si manipulare. In Ucraina, terra ei natala, figura ei este de asemenia reinterpretata in functi de perspectival culturali si politis. Pe de o part, este vizuta cape o traditor care sia abandonat redacional sia collaborat cu un imperiu cusurator. Pe de alta part, este admirata pentru succesul ei extraordinari si pentru rawal ei in promoveria culturiae si educataii. Despital despre natura Louis Hürrem reflecta mai larg despital despre model in care construum historia si narrativil noster culturali. Figura ei a devenit un territoriu disputat inter differite perspective, fiecare adjacent propriul lor prejudicati si interes in interpretaria vietii ei. Dar cum putem separa adaverul historic de legenda construta in jural aces t femei complex?
Este possibil esse gasum o cale de mijloc inter imaginaria romanticizada a femeia puternis si sea a manipulatorii nemilos? Sau fiecare epoca isi construi est propriul Hürrem, in functi de propriul sale temeri si aspiratii? Raspunctural la assest intrabari nu sunt simple. Historia nu este o collecti de fapt obiective, cio constructi narrativa pe care o construum in functi de perspectival noster si de valorul noster. Figura lui Hürrem, ca mult figuri historis importanti, este un territoriu disputat inter differite perspective, fiecare adjacent propriul lor prejudicati si interes in interpretaria vietii. Dar pot sea mai importanta lecti pe care o putem extrage din povestea lui Hürrem este ca puteria nu este intodana sia para fi. Ea pot fi construta prin intelligenta si strategy, dar si prin compromisuri moral si humane. Intro societate patriarala ca sea Otomana, female precum Hürrem avo putin optiuni pentrua obtin putera, sio fost audaci nevoite esse faca algeri difficil pentrua supervitui. Dar cum putem intellige figura ei complexa intro lum in care valoral si normal socialio shimbat atat de multiple? Putem judica figuri historis precum Hürrem prin standardil moral contemporain sau trebui esse lu intelligem in contextul epochiae lor? Asiasta este pot sea mai importanta intraber pe care trebui sa neo punem atunci can explorum tracutal si incercam sa intelligem figuril care o modlat lumia in care trame. In final, figura lui Hürrem sultan remain un Mr. sio provocare pentru historici, literati si artisti. Ea fost o femii complexa, cu contradictii si lumini si umber, cara reusit esse les o imprenta durabila a supra historiae. Mostaneria ei nu este dor in collateral pe care lui construt sau in politicile pe care lui influentat, cisi in model in care continuum sane intrabam despre putera, despre compromisuri, si despre complexal joc de interdependenta dintre vointa individuala si constrangeral historis. Dar pot ca adaveral despre Hürrem nu se afla in faptel historis, ci in model in care povestea ei continua sane captivis sane provoes, secol dupa ce a trait intr un palat de part de lumia noastra moderna. Las farcital călătoriei noster prin viata si mostaneria lui Hürrem sultan, ne aflam in fata unii intrabari fundamentale, ce insimna, cu adeverat, puteria? Este Hürrem o eroina cara reusit sasi shim destinal intr un sistema presiv, o stratega de geniu cara navigat in apele tulburi ale politicii Otoman, sau o manipulator nemilosa cara sacrificat altii pentru asi atinscopural? Raspunctural, asa cum amvazit, nu sunt simple si depind audaci de lentilel prin care algem sa privim tracutal. Mostaneria lui Hürrem este un mosaic complex de realizari si compromisuri. Pe de o part, ea reusit sa shim fundamental structura puteriae in Imperiul Otoman, discizin calia pentru o mai mare participare a femiler in viata publica si politica. Proictil sale caritabil, spitalelli, scolile, mosquil si fantinal publis, o avat un impact durabil a supra societatii Otoman, imbunitit in condicial de viata pentru me de oamini si crend locuri de intalnair pentru communitati. Raul ei in educatia filer si in pregăterea lor pentru guvernarea contribut la stabilitatea imperiului, desi decisial sale in sia ce prevest succesiunia o fost audaci controversate. Pe de alta part, ascensiunia lui Hürrem a fost marcata de intrigi si Trădării. Eliminaria rivalilor, inclusive a lui Mahadevran sultan si a fiului ei Mustafa, a fost un proces brutal care a causat sufferinta si a subminat stabilitatea imperiului. Metadil ei de a obtin si mentin puteria, manipularia psychologica, folosiria informatiler ca arma, santigel, o fost audaci nemilos sios fidit normal edisale epochiae. Pretol platit pentru fiecare victory in lupta pentru putera a fost, fara indoila, unul human, atat pentru cei pe care ia invens, cat si pentru propria ei constienta. Dar pot sea mai importanta mostaneira lui Hürrem este scimberia pe care aduzo in model in care societatea Otomana pers pe female si puteria. Ea adavetit ca puteria nu era un dominiu exclusive masculine, ca female puto fi nu dor obiect ale puteriae, dar si subiect care detino si exercito putera. Intro societate patriarala ca sea Otomana, asiasta scimbera fost revolutionara si a descas calia pentru o mai mare participare femiler in viata publica, desi asis prosea fost lent si incremental.
Pretul Trădării pe care Hürrem la platit este, de asemenea, o lecti importantă despre natura puteriei. Intr un sistem patriarcal care oferia femeilor putin opțiuni pentru a obține puterea si influentă, Hürrem a fost nevoie să facă alegeri dificil, uneori nemilos, pentru a supraviețui si a prospera. Acest alegeri reflectă tensiunea dintre voința individuală si constrangeral istoriei dintre dorința de a schimba lumea si necesitatea de a naviga în regulile existent. Dar ce înseamnă, cu adevărat, trădăria în contextul vieții lui Hürrem? Este trădăria eliminarea unui rival politic intr-o luptă pentru supraviețuire intr un mediu hostil? Este trădăria folosirea informațiilor disponibile pentru a obține avantage intr un joc al puteriei unde loialitatea este un concept relativ? Sau este trădăria abandonarea propriilor radicini culturali pentru a se adapta intr un sistem străin? Răspunsul la acest întrebări depinde de perspectiva noastră si de valorul pe care lu îmbratățăm. Intr-o lume modernă unde valorul egalității si dreptății sunt încă în dezvoltare, este user sa judcam figurii istoriei precum Hürrem prin standardil moral contemporain. Dar o astfel de aborda risca sane impitus sa intelligem complexitatea trecucelui sa recunostem ca alegeral oamenilor din episile trecut erau audaci constrained de circumstant pe care noi nu lumai experimentum. Figura lui Hürrem provoca sa reflectum asupra naturiei puteriei si a preturilor pe care suntem dispusi sa lu platim pentru a o obțin. Amintest ca puteria nu este doar o question depositi sau autoritate, si de responsabilitate si consistent. Fiecare decizie pe care o luăm, fiecare acti în întreprinsa în numele puteriei, un pret care pot fi platit nu doar de noi, si de cei din jurul nostru. Pot sea mai importantă lecti pe care o putem extrage din povestea lui Hürrem este ca puteria, in sign, nu este bună sau rea, este model in care o folosim care o definest. Hürrem a putut folosi puteria pentru a promova proiect caritabil, pentru a imbunitate conditional de viața pentru sărasi, pentru a promova toleranta si inteligeria inter diferitel grupuri din Imperiul. Dar a putut, de asemenea, sao folosiasca pentru a elimina reveliai. Pentru a submina stabilitatea Imperiului si pentru a crea un climat de tema si suspicion. In final, figura lui Hürrem Sultan remain un mister si o provocar pentru istorici, literati si artisti. A fost o femei complexa, cu contradictii si lumini si umber, care reusit si les o emprenta durabila asupra istoriei. Mosteneria nu este dor in collateral pe care lui construit sau in politicile pe care lui influentat, CISI in model in care continuum SANE intrabam despre putera, despre compromisuri, SI despre complexul joc de interdependente dintre vointa individuala SI constrangeral istoris. Acidar, kent udum in oglinda istoriei, vidum in Hürrem pe sine? Pe o femei puternica care reusit SASI shim destinal intr un sistema presiv? Pe o stratega de geniu care navigat in apele tulburi ale politicii Otoman? Pe o manipulator nemelosa care sacrificat altii pentru asi atinge scopurul? Sau pot pe o femei obisnuda, crescuda intro family modesta, care fost arrancada intr un world complet strain si care facet tot ce a putut pentru a supervicui si a prospera? Răspunsul la acest întrebări nu sunt simple si nu vor fi niciodată definitiv. Istoria nu este o collecti de fapt obiectiv, cio constructi narrativa pe care o construim in functi de perspectivul nostru si de valorul nostru. Figura lui Hürrem, ca mult figuri istoris importanti, este un territoriu disputat inter diferite perspectiv, fiecare adjacent propriul lor prejudicati si interes in interpretarea vietii. Dar pot sea mai importantă lecti pe care o putem extrage din povestea lui Hürrem este ca istoria nu este dor despre merel batalii si decisial politis, si despre oamenii obisnuiti care o fost fortati sa faca alegeri extraordinari in circumstant exceptional. Amintest ca, in spitel titularilor si positilar official, exista fiente humane cu temeri, aspiratii, dilem si conflict interior. Cant udum la Hürrem, nu trebui sa vidum dor o sultana puternica sau o intriganta calculator, trebui sa vidum o femei care încercat si croiesa propriul drum intr un world care încerca sai definiasca destinal.
Ea a reusit sa faca asus lucru nu prin frumucidia sa sau prin nastiria sa, ci prin intelligenta, tenacitatea si abilitatea de a intellige jocal puteriae intr mod pe putini elo putut egala. Intro epoca marcata de dispute politis intense si de despoteri despre putere si representer, Povestea lui Hürrem ne offre o perspectiva valorosa despre complexitatea dynamiciae puteriae si despre pretural pe care le platim pentru ao obtin si ao mentin. Eane amintest ca puteria nu este un scop in sign, ci un instrument care pot fi folicitat pentru bine, cat si pentru rau, sica allegral pe care le facem in numeli puteriae o consistent care se extend multiple dincolo de momental present. Can privim retrospective la viata lui Hürrem sultan, ar trebui sane intrabam nu dor ce a facet ea pentru a obtin puteria, cisicene spun povestea despre noi in sign si despre valoral pe care lu imbradism. Putem judica figuri historis precum Hürrem prin standardil moral contemporain? Sau trebui sa lu intelligem in contextul epochiae lor, recunoscan ca allegral lor irau audaci constrained de circumstant pe care noi nu lumai experimentum? Assest intrabari nu sunt dor academis, o relevanta directa pentru model in care navigam in propril noster vieti si in provocaril pe care lu intalnem in cauteria puteriae, influentiae si recuno asteriae. Casi Hürrem, fiecare dintre noi navigiza intr un labyrinth al puteriae, plin de intrigi, opportunitati si compromisuri. Fiecare dintre noi trebui sa decidem ce pret suntem dispusi sa platim pentru asi atinge obiectival ce lineae nu suntem dispusi sa depasem. In final, povestea lui Hürrem sultan nu este dor o lecti despre trecut, este o oglinda a presentialui si o harta pentru vider. Eane amintest ca puteria, in sign, nu este un scop sfant, ci un instrument care pot fi folicitat pentru a construi, cat si pentru a distruge. Ne provoca sa reflectum a supra proprialer noster algeri si a supra preturaler pe care le platim pentru puteria pe care o codum sau pe care o detinum. Acidar, cant eni udum la Hürrem, nu ar trebui sa vitam dor o figura historica indepartata, ar trebui sa vitam un omca noi, cu vice, temeri si durant de lasa o imprenta a supra lumiae. C. Pot, in acist reflection, gasum nu dor intelligeria tracucului, cisi intellepsiunia pentru a naviga in presental si vitoral nostru. Call to action, explorai my depart historia fascinanta a femiler care o shimbat cursul historiae, gasend equilibral inter putera si humanitate in propria ta calatori deviata. Cautati moduli si lectii d'intrecut care va pot guida in propril algeri si aspiratiae, amintindu va ca adaverata putera nu sta incapacitatia de a domina altiae, ci in intellepsiunia de a philosi influenta pentru a construi un viter